function kan ayaan la ka rabaa inaan raadino derivative kiisa waad aragteen waxa weeyaan waa function laba qaybood ka kooban qaybtan iyo qaybtan haddana waxa weeyaan waa 5 minus 2x oo function oo ku jira function kale oo raised to power negative 3 kadibna qaybtan ayaan haysanaa marka kana waa composite function iyo composite function la isku daray marka derivative kiisa waxaan isticmaalinaa outside inside rule ka hadarta Leibniz notation kana waad isticmaali kartaa laakiin outside inside rule ayaan isticmaalinaa marka sifaan u isticmaalnana waxa weeyaan markii koobaad derivative ka qaybta kore ayaan raadinaynaa derivative ka qaybta kore kadibna waxaan ku dhufanaynaa qaybta gudaha ku jirta marka d all over dx haddana marka qaybteena tanaan sidaad usoo qaadanayna waa 5 minus 2x haddana raised to power negative 3 kadib waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka d all over dx functionka gudaha ku jira oo 5 minus 2x marka tani waxa weyn derivative-ka qaybta kore haddana waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka qaybta gudaha ku jirta kadib waxaan samaynaynaa plus ayaan leenahay qaybtan aan u imanaynaa 1 all over 8 kan waa iska constant banaanka usoo saar derivative-ka waxaan raadinaynaa d all over dx derivative-ka d all over dx oo function kan leeyahay 2 all over x plus 1 raised to power 4 marka qaybtana derivative-keeda banaanka ayaan raadinaynaa kadib waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka d all over dx qaybta gudaha oo 2 all over x plus 1 2 all over x plus 1 raised to power 4 marka hadda waxaan samaynay derivative-ka derivative-ka qaybtan koobaad marka koobaad outside-keeda ayaan raadinaynaa ama derivative-ka banaanka kadib waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka gudaha kadib waxaan samaynaynaa 1 over 8 waa iska constant banaanka aan soo saarnay derivative-ka function-kan ayaan raadinaynaa qaybteeda banaanka kadib waxaan ku dhufanaynaa derivative-ka qaybta gudaha marka derivative-ka qaybtan derivative-ka midkan banaanka waxa weeyaan minus 3 ayaan soo dejinaynaa kadib gudaha waxaa nagu soo haray 5 minus 2x 5 minus 2x ayaa nagu soo haraysa gudaha u fiirso inta negative 3 ayay ahayd hal haddaan ka jarno waxay noqonaysaa negative 4 kadib waxaan samaynaynaa midkan derivative-ka isa waxa weeyaan waa iska negative 2 weeyaan midkan waa iska derivative-kiisa waa iska 0 plus ayaan leenahay 1 all over 8 ka sideedaan kusoo qaadanaynaa marka derivative-ka midkan qaybtan waxa weeyaan 4 ayaan soo dejinaynaa marka waxay noqonaysaa 4 kadibna function-kan sidiisa ayaan usoo qaadanaynaa 2 all over x plus 1 marka 4-dana halaan ka jarayna marka waxay noqonaysaa 3 ayay noqonaysaa kadib derivative-ka qaybtan waxa weeyaan 2 all over x plus 1 marka derivative-ka qaybtan saan ku helaynaa waxa weeyaan midkan waa iska 0 ay iska noqonay midkanna waxa weeye derivative-kiisa waa iska minus 2 all over x squared
minus 2 all of x squared. Marka midkanna waan ka soo hadalnay habkay derivative-keeda loo heli lahaa, marka saanayna siinaysaa. marka hadda waxa weeyaan waa un simplify garaynaynaa marka midatan waxayna siinaysaa saan minus 3, midatan waxayna siinaysaa minus 3. qaybtan hoosaan geyin karnaa, marka waxay iska noqonaysaa 5 minus 2x power 4. hoos hadaad geysid negative-kan positive ay iska noqonaysaa, marka waa 4. marka lagu dhuftay negative 2, marka soo ma aragtiin inta waxaan haysanaa negative 2 dan. marka waxaan samayn karaa negative 3 dan iyo negative 2 dan ayaan isku dhufanaynaa, marka waxay iska noqonaysaa 6. negative 3 dan iyo negative 2 dan 6 ayna siinayaan. marka kadib waxaan haysanaa 1 all over 8 kan iyo 4 dan. 1 all over 8 kan iyo 4 dan ayaan haysanaa, marka waxaan samayn karnaa by 4 1 by 4 2 ayaan dhihi karnaa. marka inta waxaan noogu soo haraya 1 all over 2. haddana functionkana sidiis usoo qaadanaynaa oo ah 2 all over x plus 1 raised to power 3. marka midkanna intaan ku qori karnaa marka lagu dhuftay negative 2 all over x squared. marka hadda waan soo dhawaanay because labada tan waan isku dhufanaynaa, marka by 2 da tan inta waan isla bixin karnaa by 2 1 by 2 1. marka ansadeena waxay iska noqonaysaa 6 all over 5 minus 2x power 4. qaybtan waa iska sideedii, marka pluskan iyo minuskan isku dhacay, marka minus ayaan haysanaa. 1 all over x squared kan waan soo hormarin karnaa oo intaan ku qori karnaa, marka waxay noqonaysaa 1 all over x squared. kadibna functionkan sidiisa ayaan usoo qaadanaynaa 2 all over x plus 1 raised to power marka raised to power 3. marka waxaan samaynay midatan sideeda ayaan usoo qaadanay, pluskan iyo minuskan isku dhacay, marka minus ayaan haysanaa. marka qaybtan haddaan soo hormarinayna waa 1 all over x squared, kadib tanna sideeda ayaan usoo dejinay. marka sidaas ayaan ku keenay derivative-ka functionkeenaas.